We talked about the non-communicable diseases, the ones that aren't caught by infection. Dakle, govorili smo o nezaraznim bolestima u odnosu na infektivne, odnosno zarazne bolesti. And we listed the major ones. I slušali smo o najvažnijim nezaraznim bolestima. Heart disease, Srčane bolesti, cancer, karcinomima, stroke, moždanom udaru, diabetes, dijabetes, odnosno šećerne bolesti, osteoporosis, osteoporozi, arthritis, artritisima, and Alzheimer's and dementia. te Alzheimerove bolesti i demenciji. And we asked the question, how can we prevent these modern diseases? I postavili smo pitanje kako možemo prevenirati, odnosno spriječiti te moderne bolesti. And we listed the three most important preventable causes of modern disease. I govorili smo o 3 najvažnija preventativna uzroka tih bolesti koji zapravo izbjegavajući njih možemo spriječiti te bolesti. So these were smoking, obesity and alcohol. To su bili pušenje, debljina i alkohol. Now, these are very negative things, and some people say, well, you know, I really don't want to give these up, and it's a very negative thing. They have to actually give them up. Neki ljudi još nisu shvatili da se protiv tih preventativnih uzročnika trebaju boriti i vrlo lako odustaju u toj borbi. But tonight, we want to talk about positive things that you can do to live better and longer. A danas ćemo govoriti o pozitivnim stvarima koje mi možemo uraditi da bismo živjeli dulje i bolje, odnosno kvalitetnije. So, we had smoking, obesity and alcohol. Dakle, imali smo prije pušenje, debljinu i alkohol. So, wonder what the next one will be. A sljedeće će biti Lifestyle. životni stil ili stil života. So, what are these lifestyle things that we need to do? Dakle, što trebamo raditi sa našim stilom života? First of all, exercise. Kao prvo primjenjivati vježbanje. Drinking water. Zatim uzimati dovoljno vode. Diet. Paziti na prehranu. Emotions. Emocije. And I won't have time to deal with all these, so I may just say a few things here. I sada bi još rekao nekoliko riječi. Emotions are very important. Emocije su vrlo bitne. The simple fact is that happy people live longer than sour people. Jednostavna je činjenica da sretni ljudi žive dulje i bolje. In fact, the wise man Solomon got it right. U stvari, naš Solomon je također to izjavio. He said, a merry heart doeth good like a medicine. Ja sam koristio svoje srce kao lijek. Veselo srce. Veselo srce. And controlling stress. I kontroliranje stresa. We live in a stressful world, don't we? Mi živimo u stresnom vrijeme, zar ne? Pressure. Pritisak. We can't avoid it, Ne možemo ga izbjeći, but we can learn to control stress ali možemo naučiti nositi se s stresom and reduce stress. i smanjiti ga. A little bit of stress is okay, Malo stresa je sasvim u redu, but many studies have shown that too much stress is very bad for your health. ali mnoge su studije pokazale da je puno stresa loše za naše zdravlje. But this is a lecture in itself. Ali to je već predavanje za sebe. The next one is sleep. Sljedeća stvar je spavanje. And it has been found that people that get 7 to 8 hours sleep live longer than people who get less or even a lot more. Dakle, pronađeno je da ljudi koji spavaju 7 do 8 sati žive duže nego oni koji spavaju manje od toliko. And this one will surprise you. People who practice their faith, whatever the faith is, live longer and are healthier. I još nešto će vas možda iznenaditi, ljudi koji prakticiraju vjeru žive dulje i kvalitetnije. I want to now spend some time on exercise. Sad ćemo se osvrnuti na redovitu tjelovježbu. And you'll notice it says regular exercise. I ponovo napominjem na redovitu tjelovježbu.
And that is very important, regular. Što je vrlo važno, redovito. In one study, they found this very important thing. Exercise was the single most important predictor of longevity of the health factors they studied. It was the most important of 7 factors they looked at. Među 7 stvarima koje treba naglasiti, jedna je studija pokazala da je vježbanje najvažniji pretkazivač dugovječnosti. Odnosno, ovaj pretkazivač zapravo predstavlja jedan čimbenik koji nešto može predvidjeti. So what are the advantages of exercise? What are the benefits? Dakle, koje su dobrobiti od tjelovježbanja? And we'll just summarize. Ja sam ih sumirao. First of all, increasing the good cholesterol, the HDL. Kao prvo povisuje razinu HDL-a, odnosno dobrog kolesterola. It also lowers blood pressure. Također snizuje krvni tlak. It helps control or prevent type 2 diabetes. Nadalje pomaže u kontroli ili u prevenciji dijabetesa, odnosno šećerne bolesti. It strengthens bones and therefore reduces the risk of osteoporosis. Jača kosti i osim toga smanjuje rizik nastanka osteoporoze. It helps control obesity. Također pomaže u kontroliranju, odnosno nadziranju pretilosti ili debljine. It decreases the risk of certain cancers. Smanjuje rizik nastanka određenih karcinoma. It helps control anxiety and depression. Dakle, pozitivno utječe u stanjima tjeskobe i depresije. It helps coping with stress. Pomaže nam da se nosimo sa stresom. It helps control osteoarthritis. Pomaže u kontroli, odnosno nadziranju osteoartritisa. And it's even been found that it can improve the symptoms of Alzheimer's. I također pomaže, odnosno pozitivno utječe na simptome Alzheimerove bolesti. Now you all want to know what a good exercise is that correct? Dakle, sve to može napraviti dobra tjelovježba, zar ne? I'm going to give you a good exercise. Zato ću vam sad dati jednu dobru vježbu. Put both hands on the table. Stavite ruke na stol. And instead of eating more food, do push-outs. Odgurnite se sa sjedalicom. Push yourself away from the table. Odgurnite se od stola. A very good exercise. To je vrlo dobra vježba. So remember, when you're tempted to eat too much, do push-outs. Dakle, kad dugotrajno sjedite ili se ne gibate, odlična vježba je stezanje. Secondly, another important lifestyle thing is water. Sljedeći čimbenik koji je važan za zdrav životni stil je voda. And let us summarize some of the benefits of water. Sumirao sam nekakve dobrobiti vode. It reduces the risk of heart disease and stroke. Dakle, ona smanjuje rizik nastanka srčanog udara i moždanog udara. It reduces blood pressure. Snizuje krvni tlak. It's very simple. It makes the blood thinner. To je vrlo jednostavno. The heart doesn't have to work so hard. Ona snižava krvni tlak tako da u pitanju srca ne mora raditi tako jako. And there's less chance of gallbladder disease. Smanjuje rizik različitih bolesti žučnog mjehura. There's less chance of kidney stones. Smanjuje rizik nastanka bubrešnih kamenaca. There's less chance of urinary tract infections. Smanjuje infekcije mokraćnog trakta. One of my colleagues did a big study on urinary tract infections. Jedan od mojih kolega napravio je veliku studiju u kojoj je istraživao infekcije mokraćnog sustava. And he found that with patients with urinary tract infections, it was important to get lots of water. Make them drink lots of water. I shvatio je da osobe koje su sklone dobivanju infekcija mokraćnog sustava moraju uzimati što veće količine vode. And another very important thing, it's value in disease that affect bone, muscles and joints. So drink plenty of water. Dakle, ako uzimate dovoljno količine vode, ona može pozitivno utjecati na vaš lokomotorni sustav koji se sastavljen od kostiju, mišića i zglobova. Thirdly, we need to look at diet. Kao treće, razmatrat ćemo suvremenu prehranu. First of all, we need to look at the modern diet. Dakle, kao prvo moramo... What's wrong with the modern diet? Što je pogrešno u modernoj prehrani? You have a look on your packet when you buy something from the supermarket. No, to uglavnom možete vidjeti na onim paketima koje kupite u
supermarketima. I don't read Croatian, I don't even speak it, but I can see that some of the labels look a bit similar to the ones in Australia. Profesor kaže da on ne govori hrvatski, ne čita ga, ali kad pogleda tablice koje se nalaze na ambalaži, može vidjeti neke sličnosti s ambalažom koja se nalazi u Australiji. And what do I see? Što? That foods are high in chemicals. Dakle, da je hrana puna različitih kemikalija, Refined cereals. rafiniranih žitarica, That refined is just mainly starch. također u njoj ima puno škroba, krumpirovog škroba, The fiber has been taken away. koji se, a općenito sadržava malo vlakana. They're low in minerals, important minerals, Također oskudijeva sa važnim mineralima and they're low in vitamins. i također i sa vitaminima. Now my wife will be talking about some of these things later, so I won't spend any more time. Za neke od tih stvari govorit će poslije gospođa Kay. And also low in minerals. I think I got that mixed up, did I? Yeah. No, never mind. All right, what else do we know about modern highly processed and refined foods? First of all, they're high in fat and oil. Što još možemo reći o suvremenoj prehrani, osim da je još bogata visokim udjelom masti i ulja. They're particularly high in saturated fat and mostly animal fat. To su uglavnom zasićene masti i životinjskog porijekla. And another very important fat is what we call trans fats. These are mostly vegetable oils which have been hydrogenated and made trans fat, and these are particularly harmful. Tu se još nalazi jedna posebna skupina masti koje se nazivaju transmasti i koje su osobito štetne jer dolaze u hidrogeniziranom obliku. And they tend to be high in omega-6 fatty acids. Now, omega-6 fatty acids aren't bad in themselves, but we put too much in there, and that affects and interferes with the good omega-3. Nadalje, takva suvremena prehrana ima visok udio omega-6 masnih kiselina, koje ne samo da su štetne same po sebi, nego dolaze u interakcije s omega-3 masnim kiselinama. We don't have time to discuss this, but this is the fact. Nemamo vremena o tome raspravljati, ali to je činjenica. They're also often high in cholesterol. Nadalje, moderna ishrana bogata kolesterolom. So these are things that are high in. What are they low in? I'm sorry, I need to also mention salt. They're high in salt. Nadalje, suvremena je prehrana bogata sa soljom. And this is an important one, and that's why I kept it separate. I to je jako bitno. What is wrong with salt? Studies have shown, and this you can go onto the WHO, the World Health Organization's website, and see what they say. Definitive large-scale studies have shown. Dakle, istraživanja koje je radila Svjetska zdravstvena organizacija pokazale su neke nepobitne činjenice. First of all, salt raises blood pressure. Da sol kao prvo povisuje krvni tlak. That's too much salt, of course. I naravno to se odnosi na puno soli. Salt also raises the risk of heart disease and stroke. Sol također povećava rizik nastanka srčanih bolesti i moždanog udara. And people have found, or researchers have found, that if you then reduce the amount of salt, people lower their blood pressure. Istraživanja su pokazala da ako ljudi smanje unos soli, da tada i snize svoj krvni tlak. And also, if they reduce their salt, their risk of heart disease and stroke is reduced. Nadalje, smanjeni unos soli snižava rizik nastanka srčanih bolesti. Now we can come to another very important thing that is very high in the modern diet, sugar. A sada dolazimo na sljedeću važnu stvar u suvremenoj prehrani, a to je na visok udio šećera. The consumption of sugar has increased 3 times in the last 50 years. 3 times the amount the average person has in the last 50 years. Dakle, u zadnjih 50 godina potrošnja šećera porasla je 3 puta i to u odnosu na, znači prosječna osoba danas u odnosu na prije 50 godina uzima 3 puta više šećera.
For a long time we have considered that fat and oils and salt are the main problems, health problems in the modern generation. Dugo smo smatrali da su zapravo sol i visoki udjeli masti odnosno na ulja glavni problem suvremene prehrane. And in most countries, I don't really know about Croatia, what they've been doing is marketing reduced or low fat, reduced or low salt foods. I u mnogim državama, profesor ne zna da li je tako i u Hrvatskoj, suvremena prehrana pokazuje kako je zapravo smanjila unos i soli i masti i ulja. So this is what people have been concentrating on. To je uglavnom ono na što se ljudi uglavnom koncentriraju. And sugar has been ignored. Ali se pri tome zanemaruje šećer. And the latest evidence is that sugar is just as bad or maybe even worse than fat and salt, but certainly as bad. Ali zato su zadnja istraživanja pokazala da šećer ne samo da je sam po sebi loš, nego je možda čak i gori nego što je sol. In America, the main sweetening is high fructose corn syrup. U Americi smanjivanje šećera nadoknađuju na taj način da povećavaju udio dodavanja fruktoze. And in America this has been identified as the major problem with health at the moment. A Amerika danas ima najviše problema sa suvremenim oboljenjima. I haven't checked, but in Australia we use sucrose. You use sucrose here? Yes. Yeah. U Australiji ne koriste fruktozu, nego više koriste saharozu. But sucrose is half fructose and half glucose. A saharoza je pola fruktoza, pola glukoza. And the difficulty is that the glucose is all right because that's blood sugar. A teškoća je u tome što glukoza zapravo predstavlja krvni šećer. But the fructose is metabolized completely differently. Dok se fruktoza ponaša u potpunosti drugačije. It goes straight to the liver. Ona ide direktno u jetru. And there it is processed and affects many things. For instance, the liver, we used to say that fatty liver was caused by alcohol. I tu se procesuira. Do sada smo smatrali da je masna jetra uzrokovana uglavnom uzimanjem alkohola. But now we have to use a new term. Ali danas upotrebljavamo novi izraz. And it's called non-alcoholic fatty liver. Nealkoholna masna jetra. And it is caused by fructose. A to je uzrokovano upravo uzimanjem fruktoze. So let's have a look at what are the problems with too much sugar. A sad pogledamo probleme koji nastaju uzimanjem previše šećera. And we really are talking about fructose. I uglavnom ćemo govoriti o fruktozi. As I've already said, it increases the synthesis of fat in the liver. Kao što sam rekao, ona povećava sintezu masti u jetri. This results in an increase in triglycerides in the blood. Također povisuje razinu triglicerida u krvi. It results in an increase in uric acid. Povećava mokraćnu kiselinu. And this increases blood pressure. A to uzročno povisuje krvni tlak. You get increased production of glucose by the liver, and this gives insulin resistance. Povećava dakle i stvaranje glikogena, što onda potiče na inzulinsku rezistenciju, odnosno na otpor prema inzulinu. And here we are talking about diabetes too. A to je ono o čemu kažemo da zapravo radi dijabetes, odnosno šećerna bolest. The high levels of fructose also damage lipids, proteins and DNA. Visoke razine fruktoze nadalje oštećuju masti, bjelančevine i DNA. And there is even some evidence that it may be related to some cancers, but this has not been definitely proved yet. It's preliminary. A također postoji neki dokazi da povišena razina šećera uzrokuje ili kao čimbenik nastanka nekih karcinoma, međutim to je još u ispitivanju. And it may also be causing a decrease in our cognitive ability. A također utječe na smanjivanje kognitivnih funkcija. So people say to me, all right, is this true? Then we should not be eating fruit because fructose is in fruit. Zato ljudi misle, ako znači najbolje ne uzimati fruktozu koje i dalje ima najviše u voću. The fact is, fruit is okay.
Međutim, činjenica da je fruktoza u voću ok, u redu. Very simply, for two reasons. One, Vrlo jednostavno iz dva razloga. Kao prvo, because the fructose is in with all the other material in the fruit, when you eat the fruit, you don't eat too much because you get full. ona se nalazi dakle u popravu, u korici voća kojeg jedemo i onda kad se napunimo zapravo sa tim vlaknima, onda imamo osjećaj sitosti pa ni ne uzimamo previše. So you stop eating it and don't have too much. Dakle, ne morate prestati jesti voća, ali ne trebate uzimati dovoljno. Previše. And also found that somehow with the fructose associated with the fiber and other material in the fruit, it gives a slow release of the fructose which the body can accommodate and use. I kao drugo pokazano je da se fruktoza veže na vlakna unutar voća i zbog toga što je vezana na ta vlakna, razina energije, odnosno njeno otpuštanje je puno laganije. So what else do we know about the modern diet? It's high in protein. Što dakle ne valja još u našoj suvremenoj prehrani, to je visok udio bjelančevina i proteina. So that is good. We need lots of protein. Iako je to dobro jer mi trebamo puno proteina. Is that correct? Je li to točno? No. It is not correct. What do we know about protein? Protein is needed for growth and repair. Zašto mi zapravo trebamo bjelančevine? Za naše obnavljanje i za razvoj. Not for energy. Ne za energiju. Let us have a look at how much protein is recommended by organizations like the World Health Organization. Pogledajmo sad kakve su preporučene doze na dan za uzimanje proteina. This is what we call the recommended dietary intake, the RDI. To su biti zove RDI, to je kao preporučeni dnevni unos. So you can see on the slide here that we only need for a male between the ages of 19 and 70, you only need 64 grams of protein per day. Kao što vidite, muškarcima u dobi od 19 do 70 godina preporučuje se da uzimaju 64 grama proteina na dan. The average intake, certainly in Australia and America, is more like 109 grams per day. Međutim, prosječni unos proteina kod muškaraca te dobi, što je dokazano u Americi i Australiji, je 109 grama na dan. And for women, it's 46 grams, but the average is 74. Za žene u istoj dobi preporuka je 46 grama na dan, a one uzimaju čak u prosjeku 74 grama na dan. Now, if you're doing very hard work or training for the Olympics, or you're pregnant or lactating, you do need some more protein. This is for people 19 to 70 who are excluded from those categories. Dakle, ovo se odnosi samo na muškarce i žene prosječne. Ako naravno idete na olimpijske igre, ako ste sportaš, ako ste trudnica ili dojilja, onda vama treba veći unos proteina nego što je preporučeno. So the simple message is, we are having too much protein in our modern diet. Dakle, jednostavna poruka je da uzimamo previše proteina u modernoj prehrani. So what is wrong with too much protein? Dakle, što je pogrešno uzimanje previše bjelančevina? In summary, it contributes to osteoporosis. It takes the calcium out of the bone. One zapravo doprinose razvoju osteoporoze, odnosno smanjenje gustoće kosti. And too much protein has been linked to cancer, especially red meat and colon cancer. Također je ustanovljena povezanost između karcinoma debelog crijeva i proteina koji se nalaze u crvenom mesu. There is a very high correlation between how much red meat is eaten and how much colon cancer there is. Postoji velika korelacija, odnosno povezanost između toga koliko se uzima crvenog mesa i broja nastalih karcinoma debelog crijeva. And the main problem, it is all animal protein that we are getting. Ono što je osnovni problem, to je da uglavnom uzimamo proteine životinjskog podrijetla. There is now a lot of evidence that plant protein plays a role in weight control and reducing chronic disease. A ono što je bitno to je da bjelančevine koje su biljnog podrijetla pridonose tome da se održava poželjna tjelesna težina i da se smanjuje rizik nastanka kroničnih bolesti. So let's have a look
at other factors in our diet. Dalje pogledajmo što opet još ne valja u našoj suvremenoj prehrani. Our diet is too high, you call them kilojoules or calories here? Kilojoules. It's too high in kilojoules. Dakle, naša prehrana bogata kalorijama, odnosno kilodžulima, to je nova jedinica za mjerenje energije. So what is wrong with too many kilojoules? Dakle, zašto je previše kilodžula štetno? By the way, in Australia we use kilojoules, but everyone says calories from habit. People on a low kilojoule or calorie diet actually live longer than those on a high calorie diet, and the China study has shown this very clearly. Kineska studija jasno pokazala da ljudi koji uzimaju prehranu koja ima manje kalorija žive duže od ljudi koji uzimaju prehranu sa više kalorija. Can anyone tell me what else too much calories or kilojoules do? Može li nam još neko reći šta uzrokuje višak kalorija, odnosno kilodžula? Did I hear putting on weight? Obesity. Exactly. If you have too many kilojoules, it straight away goes into fat. The body stores it because it can't use it. Višak kalorija dovodi do prekomjerne težine jer tijelo skladišti te kalorije jer ih ne može iskoristiti. So where do all these extra calories come from in our modern diet? Odakle nama dolaze te kalorije viška u suvremenoj prehrani? Simply, let's have a look at this. Pogledajmo. We have first of all fats. You need to remember that fats are twice the kilojoules or calories of carbohydrate and proteins. Dakle, ono što moramo vidjeti da kad gledamo sastav hrane, masti i ulja imaju gotovo dvostruko više kalorija, odnosno kilodžula od bjelančevina i ugljikohidrata. And alcohol is very high in calories also. A alkohol je također jak izvor kalorija, odnosno veliki izvor kalorija. And when you look at fiber is very low in calories. A kad pogledamo dalje vidimo da vlakna nemaju baš toliko puno kalorija, odnosno kilodžula. So you need lots of fiber and won't get very fat. Dakle, onaj ko uzima dosta vlakana neće biti debel. But to have too much fat or oil or too much alcohol, you increase greatly your risk of putting on weight. A ako uzimate prehranu sa puno masti i ulja i uzimate alkohol, onda ćete imati prekomjernu tjelesnu težinu. So what is the secret of weight control? Koja je tajna održavanja tjelesne težine? It's a very simple formula. To je vrlo jednostavna formula. And it's called calories in A zove se kalorije unutra, and calories out. kalorije van. Okay. Good. So people say to me, I can eat what I like, all the fat, all the alcohol, I'll go running, I'll go walking. Is that the answer? No. Only partly. There are many other reasons why exercise is important, but it is not the magic formula for reducing weight. Neki ljudi smatraju da mogu uzimati kalorija koliko god hoće i u svojoj prehrani mogu piti koliko god hoće, ako se oni bave tjelovježbom, da oni neće imati prekomjernu tjelesnu težinu. To je samo djelomično točno, jer je tjelovježba ipak važna za tijelo. Let me illustrate. Da ilustriramo. Okay, you have a slice of bread and butter that is 595 kilojoules. Dakle, ako uzmete jedan komad kruha namazanog maslacem, to je 595 kilodžula. So how much exercise would you have to do to use up 595 kilojoules? A koliko trebamo potrošiti, što trebamo raditi u našem vježbanju da potrošimo te kalorije? Running for 15 minutes. Dakle, trčati 15 minuta. So remember, when you're tempted to have one more slice of bread and butter, what are you going to do? Push-outs, all right? Away from the table. I zato nemojte zaboraviti, ako ste u iskušenju da uzmete još jednu špitu kruha sa maslacem, jednostavno ga maknite od sebe. Or be prepared to run for 15 minutes. Ili se pripremite za 15 minuta trčanja. All right.
What's the problem with being overweight and obese? Koji je problem sa prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom, odnosno pretilošću? The simple fact, all the statistics Jednostavna je činjenica da sve statistike show that obese and overweight people die younger. pokazuju da takvi ljudi umiru mlađi, They have more cancer, da imaju više karcinoma, more heart disease, više srčanih oboljenja, more type 2 diabetes, više dijabetesa, odnosno šećerne bolesti tipa 2, more higher blood pressure, imaju veći rizik za razvitak visokog krvnog tlaka and higher risk of arthritis. i veći rizik nastanka artritisa. If you're here on Saturday night, you'll remember what I said. Ako ste bili na predavanju u subotu, onda ćete se sjetiti što smo rekli. Overweight and obesity has replaced smoking as the most preventable cause of death and disease in Australia. That was reported this year. Dakle, do nedavno je u Australiji pušenje bio rizični faktor, najjači rizični faktor koji se mogao ukloniti prevencijom, međutim više nije tako. Alright, so what else do we need to know about diet? Dakle, što dalje trebamo znati o našoj modernoj prehrani? The modern diet is low in whole plant foods. Dakle, moderna prehrana je siromašna voćem, povrćem i žitaricama. And what are the importance of whole plant foods? Zašto nam je važno uzimati raznovrsnu biljnu hranu? My wife on the first night told you they were high in phytochemicals. Moja supruga vam je na prvom predavanju rekla da je ona puna fitokemikalija, High in antioxidants. antioksidansa, And these antioxidants reduce the free radical damage that is done by our highly calorific and modern food. a ti antioksidansi uklanjaju štetu koja nastaje oksigenacijom stanica. And also they are high in fiber. Ona je dakle puna vlaknima They in fact slow the aging process. i činjenica je da usporava proces starenja. The Australian government recommends that everyone should have at least 5 vegetables and 2 fruits per day. Australska vlada preporučava unos 5 i više vrsta povrća na dan i 2 vrste voća dnevno. And in fact, our government in our Western Australia, where Perth is, now is saying you should have 8 different vegetables per day. S tim da je vlada u zapadnoj Australiji rekla da se treba uzimati i raznovrsno, da to voće i povrće treba biti što raznovrsnije. So is this all new information? Dakle, su mi to postale nove informacije. Who's heard of Hippocrates? Hippocrates. Evo nešto što je rekao Hipokrat. This is what he said. Your food shall be your medicine, and your medicine shall be your food. Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a neka tvoj lijek bude tvoja hrana. He was a famous Greek. A on je bio slavan Grek. The Hippocratic Oath. Yes, that's where it comes from. Medicine i onaj koji je ustanovio Hipokratovu zakletvu. The WHO made this statement: the diets people eat in all their cultural variety define to a large extent people's health, growth and development. Nadalje, Svjetska zdravstvena organizacija je također rekla da prehrana ljudi, bez obzira na kulturološku raznolikost, uvelike određuje utječe na zdravlje, rast i razvoj. And I'll get you to read the next one. Sve postiče mi samo da ovo pročitam. Znači, voće, povrće, integralne žitarice, orašasti plodovi, mahunarke i začinsko bilje sadrže široki spektar zaštitnih fitokemikalija. Redovita konzumacija ove hrane povezana je sa značajnim dobrobitima za zdravlje, kao što je niska stopa srčanih oboljenja, karcinoma i drugih kroničnih bolesti. I said this is all positive, easy things tonight, didn't I? A to su sve pozitivne stvari o kojima smo večeras govorili. But the simple fact is, people think that changing their diet is too hard. Ali ovo su nekakve jednostavne stvari za koje ljudi zapravo misle da ih je teško napraviti. They like what they're doing. I dakle, šta onda oni rade? The simple fact is, we can educate our palate. Činjenica je da mi možemo educirati našu populaciju. The things we choose to eat become the things we like to eat. I'm sorry, this is not on your slide.
činjenica je da one stvari koje mi odaberemo, da nam mogu pomoći da ih zapravo i zavolimo. Dakle, kad ih izabiremo što ih više jedemo, to ćemo ih više zavoljiti. I can speak from experience. Ja to mogu reći iz vlastitog iskustva. My wife and I decided to make a change in one of the things we were eating. Profesor i njegova supruga su, nakon što su svašta pročitali, odlučili promijeniti svoju prehranu u potpunosti. And I said to my wife, all right, I'll have some of it, but in this I must have it. This I must have it in, but I'll not have it in this and this. Tako da on rekao svojoj supruzi da želi izabrati to i to, a ono drugo da recimo neće. But I kept trying. Ali sam pokušavao. And now I like it with this food in it, and I don't eat the other anymore. I in fact don't like it. A i pokušavao i dok nisam zavolio to što zapravo nisam želio, što mi se ne sviđalo. The important thing is you can educate your palate. Dakle, najvažnije je da možete educirati sebe i obitelj. I want to now spend a little bit of time talking about cures. A sad ćemo nešto drugo reći. Everyone wants the magic pill. Svatko želi jednu magičnu tabletu. They can do what they like, eat what they like. Da ja mogu raditi što god želim i da drugi mogu raditi što god žele. They go to their doctor and he gives them a pill. I da odete samo liječnika i da za to uzmete tabletu. I need to tell you, the pharmaceutical companies are now spending billions of dollars on pills to make you healthier. I moramo reći da farmaceutske tvrtke ulažu milijarde dolara u te tablete koje bi vam mogle pomoći. My field of research is on drug resistance, antibiotic resistance in bacteria. Međutim, moje iskustvo pokazalo da takve tablete, odnosno lijekovi, stvaraju rezistenciju, odnosno otpornost, kao i kod bakterija. And even though we now have superbugs which are becoming resistant to antibiotics, tako da su se stvorile mikroorganizmi koji su rezistentni na sve antibiotike. the drug companies, the pharmaceutical companies are now spending less and less money on developing new antibiotics. A danas farmaceutske tvrtke unatoč toj činjenici sve manje i manje ulažu u traženje novih antibiotika. Instead, they're developing new drugs. They're spending billions of dollars on new drugs for lifestyle problems. Umjesto toga razvili su niz novih lijekova koji bi se zapravo za stanja koja se mogu riješiti promjenom životnog stila. Why? Zašto? Because that's where the money is. Zato što tu leži novac. They are making drugs for cholesterol, to lower your cholesterol. Dakle, oni proizvode lijekove za kolesterol. You've all heard of statins. Za statine, svi ste čuli za statine koji zapravo smanjuju razinu kolesterola. To control blood pressure. Zatim tablete koje kontroliraju krvni tlak. To control reflux. Koji kontroliraju želučani refluks. To control type 2 diabetes. Koji kontroliraju šećernu bolest tipa 2. For weight control. Koji kontroliraju težinu. And then so many of these drugs have side effects, so they're creating drugs to treat the side effects. A kako zapravo sve ove tablete koje uzimate za ova stanja uzrokuju i nus pojave, onda su napravili i nove lijekove kojima kontroliraju te nus pojave. They're developing drugs for cancer. Nadalje rade lijekove za karcinome. And we could go on. I možemo tako nedovoljno. I'd like to illustrate with a diagram now what is happening. A sad ću vam ilustrirati što se događa sa tijelom na jednom dijagramu. Does everyone know what a river estuary is? On kaže da je ovo napravljeno biti kao riječni estuari. The river comes here and then it goes into little tributaries before it goes out to the ocean. To su mali, dakle, odvodci rijeke koje vode u more. So people have high cholesterol. So, what does they do? Što rade ljudi koji imaju visok kolesterol? They make a tablet for here. Oni uzimaju tabletu tu. And these are called statins. And they're spending 13 billion a year on making statins. I na to se troši 13 milijardi dolara godišnje. And then we have type 2 diabetes. A sad ćemo reći nešto o And so, dijabetesu.
It's not working. So we put a dam here. All right? Znači, Yeah, one more. na drugu, kad se dakle na ovome dijagramu prikaže, onda vidimo da recimo dijabetes tipa 2 čini opet još jedan od tih pritoka rijeke. But the problem is, we still have blood pressure. Ali problem je što još imamo i krvni tlak. So we put a dam here. Pa onda uzimamo znači tabletu i za to. But we still have cancer. Pa neki ljudi još imaju karcinom. So we have another pill Pa uzimaju to put a još dam jednu here. tabletu za to. We have mental disorders. Nadalje ljudi neki imaju i psihičke poremećaje, odnosno mentalne poremećaje. So we put another dam here. Pa onda uzimaju još jednu tabletu. And so we keep going. I tako možemo nastaviti. So what is the solution? I koje je rješenje? We put a dam down here. Dakle, pomaknuti se i kao lijek promijeniti životni stil. And this is now the new developing area called lifestyle medicine. I sad se razvija jedna nova grana medicine koja se zove medicina promjene životnog stila. And so, if we control diet, Dakle, ako kontroliramo prehranu, if we have exercise, ako vježbamo, if we control obesity, ako kontroliramo tjelesnu težinu, stop smoking, ako prestanemo pušiti, reduce alcohol, smanjimo unos alkohola etc., i tako dalje, we control all these. možemo kontrolirati sve te. We don't do it bit by bit, we control it all. And this is why lifestyle medicine is so important now. I zbog toga je medicina promjene životnog stila za sada tako važna. And this was the title of my talk, Prevention is better than cure. I to je bio naslov mog predavanja, bolje spriječiti nego liječiti. Damming the river, Sad dolazimo do jedne rijeke. instead of damming all the little tributaries, is prevention. Dakle, u njoj se može, dakle, svaki onaj dio se može prevenirati. One study in America Jedna studija u Americi looked at 7 lifestyle changes, koja je promatrala 7 promjena životnog stila and they found that making these 7 changes could add 10 to 12 years to life expectancy. dokazala je da promjena tih 7 stvari unutar nečeg životnog stila može dodati 10 do 12 godina života očekivanoj životnoj dobi. But not only that, Ali ne samo to, reduce the aging process by 20 to 30 years. nego takve promjene usporavaju proces starenja za 20 do 30 godina. Remember our first lecture, you can have longevity and quality of life. Zapamtite naše prvo predavanje da nije bitna samo dugovječnost, nego i kvaliteta života. So why don't people make changes to their lifestyle? Zašto se ljudi tako teško odlučuju na promjenu životnog stila? We said on the first night, people want to live longer and have a quality of life without changing diet or lifestyle. Dakle, ljudi žele i dulji život i bolju životnu kvalitetu bez da promijene svoju prehranu i svoj životni stil. They want a magic pill. Oni žele magičnu tabletu. My message tonight is there is no magic pill. Moja poruka večeras da nema magičnih tableta, No magic potions or cures. ni magičnog napitka, niti lijeka. The magical, and you can read this out. Čarobna formula je izaberite uravnoteženu prehranu, raznolike hrane, jedite umjereno i vježbajte s oduševljenjem. Now, this is an old statement. It was made in 1968. But we now know, with all the things I've been talking about, we need to change this statement, and this is the magic formula. The magical formula is simply to stop smoking, reduce alcohol consumption, control weight, and choose a balanced diet from a large variety of whole plant foods, to eat with moderation, and to exercise with zest. Dakle, magična formula sastoji se u tome da jednostavno prestanete pušiti,
Smanjite unos alkohola, kontrolirate tjelesnu težinu, izaberete uravnoteženu prehranu koja se sastoji od bogatstva biljne hrane, da jedete umjereno i da vježbate s oduševljenjem. And that is my message tonight. I to je moja poruka večera. Una Havara. My wife will now talk to you about some of the things we mentioned tonight.